Sports Spotlight live show. Your number one online sports show comes to you every Sunday at 5 p.m. Your hosts, Clearant Eboso and Newton Mararu. This is where we live football. All football discussions are done here. We breathe football. Capture all the exciting moments in football. Football is our life. Get sporty every weekend with our sports enthusiast. Don't forget to subscribe only on the Inside Sport, home of your favorite sport. Yes, indeed. The Inside Sport is home of your favorite sport, and that is matters concerning football. It's another wonderful Sunday afternoon. We come to you live from the Inside Sport studios here in Nakuru, waiting for my friend in Kiambu to join me as soon as possible. So today we have a very exciting show for you. Welcome in the Inside Sport. If you're new to this channel, kindly subscribe to our channel. Help us grow our YouTube channel, your number one sports channel here in Kenya. So I just want to take this opportunity to say thank you for our supporters, those who've held us so far. Remember, when we started this channel and started going live, we were at around 400 subscribers, but right now we are talking about 610 subscribers, which is a huge, a massive number and a massive growth to our community. So thank you very much for those who have continued subscribing, those who are continuing to share our live feeds, our videos, to ensure that we get to get more subscribers. So in today's show, this is a very special edition. Remember, we are approaching the election period, that is the FKF election period, and there's a lot of expectations from the candidates that are running for the presidential race. And today we'll be taking a look at those people who are vying for the presidential seat under the FKF come the next office. Remember, Nick Mwenda's time together with Doris Petra, their time has expired. That means the 2 terms are coming to an end, and that means there's a fresh blood that's coming into office after the election. So how will our football look like after these elections? That's what we'll be going to take a look at in today's episode. So our biggest question today is sorry, that was for our last knee. We have not updated our biggest question, but our biggest question today, we were asking, do you think what are your expectations for the next office, the next the FKF incoming office? What do you expect from them? Sorry for that inconvenience, but we are back. We are back ready to proceed with the show. I was trying to get hold of my co-host, Newton. Newton, if you can find me, kindly join the feed, join the live so that we can continue the show. So in today's show, we said we are going to take a look at the FKF incoming election, or the FKF incoming office, which the elections are to be held on 7th. And we are now doing the countdown, so we'll be taking a look at
the presidential candidates together with their running mates. In today's show, it's also a special edition because our girls under 17 team that was representing us in the under 17 World Cup is back in the country. They just jetted back in the country. We'll also be taking a look at how they performed during their outing in Dominican Republic. Remember our under 20 Harambe, called Rising Stars, under 20 Rising Stars, that is Harambe Stars under 20. Also, our playing qualifiers, that is the World AFCON under 20 qualifiers in Tanzania, and they finished runners up, and they have qualified for the AFCON under 20 to be held next year. This year or next year. We'll also be taking a look at that team. Remember our team. Taking a look at that. There are a lot of activities going on. The Harambe Starlets are in Turkey playing the Pink Ladies Tournament. Remember they lost. They have lost 2 matches so far. They lost to Taipei. Now that was it 2-0 or 1-0, and they also yesterday they lost to Russia 4-0. So we'll also be taking a look at all those events as they happen. So right now, I want us to take a look at how things are unfolding, and we'll start by looking at the under 20 AFCON qualifiers. Remember, we were in Tanzania. We played the group stages. The first game in the group stages, we played against Tanzania, and we hammered Tanzania 2-0. But when it came to the finals, they reciprocated the results, and Tanzania hammered us 2-0 in the final. So it's a big challenge because these are the people whom we had beaten in the first round. I was expecting us to sail through so easily, but vitu zilikuja zika change. In where I come from, we say vindu vichenjanga. So vindu vichenjanga, and things really changed. And I was really surprised because our boys had dominated the whole match. And when it came to the finishing part, because they were even the first people to score, but coming to the finishing part, Tanzania played their role so well, and they overpowered our young men. Remember, we have the likes of Adrian Kibet there. We had the likes of Amos Wanjala. I saw Ingavi coming in too late in the game, but he was also there to represent us. So it was a big challenge. It was a big blow to our national under 20 team. But all in all, we managed to qualify for the AFCON 2024. So the teams that have already qualified, I can only see teams from South Africa. We have teams from West Africa, Central Africa, and East Africa. I've not seen teams from North Africa. I'll be taking a look to know why the North African teams have not qualified for the AFCON under 20. So the teams that have qualified from West Africa, we have Senegal and Sierra Leone. From Central Africa, we have Congo and the Democratic Republic of Congo. In East Africa, we have the Giants, Kenya, together with Tanzania, our neighbors. And in South Africa, we have South Africa and Zambia. So those are the teams that have qualified. I'm hoping to find out which team will be representing the North African region in the AFCON under 20. So that's what we'll be taking a look at to know which countries will be representing North Africa. So far so good. Those are 8 teams that have already booked their place in the AFCON under 20. Yes, as we proceed, today I know I'm not going to have a very long show. We are used to having a 1-hour show. Today, we think we'll reduce it to around 30 minutes because of my co-host he has not been able to join. Remember last week we had technical problems, and we still have the same issues we are trying to deal with. So as we continue, I just want to encourage our viewers
kindly subscribe to our channel. Remember, this is the Inside Sport, home of your favorite sport. Hapa ndio utapata uhondo wote wa sporti. Remember, we do interviews. If you have a team you want us to feature your team on our show, just contact us. I'll be giving out our contact details down there. Let me even do that right away. So just contact us and we'll be able to reach you so that we can be able to feature your team on this channel. Remember, this is a channel that promotes local football as well as African football. So African matters in football, this is where you get all your the actions, all the activities that are going on in on the continent of Africa. And more so, if you have a ladies team and you want to promote your ladies team on this channel, we'll do it for free. Just contact us and we'll get to you and we'll be able to feature that team on our segments. So we normally have a live show every Sunday from 5 to 6 p.m. Every Sunday, we normally have a live show from 5 to 6 p.m. If you want to catch us live, that's the time you can only catch us live. But you can go through our channel. We have lots and lots of videos we've featured, especially videos that are touching matters affecting football in our counties. For example, we had a video that we did on Afraha Stadium on this channel. It did so well. And right now, I think we still have issues with the Afraha Stadium. Not even Afraha Stadium alone. A lot of stadiums across the nation, we still have an issue because we don't have functioning stadiums. And this is a very big issue that is affecting our football. We'll be talking about that in other shows, though in this show today we don't have much to talk about. Back to the presidential race. Also, before tuendelee, watu wangu, kama uja subscribe, bonyeza hiyo subscribe button. Utakuwa umetujenga sana. Just help us grow. Najua tulianzia mbali. Imagine from zero, taking a step at a time. There's a time I hit the 100 mark and I was like, wow. Hey, hata mimi niko na 100 subscribers. Then we were at 300 kidogo tukagonga 500. Tumekuja polepole hapo kwa 500 to 600. Tumemark time sana. So our target is to hit the 1000 mark before the year ends. So watu wangu, share kabisa hii ni yetu kwa your friends, your families, so that can continue growing our community. Back to the presidential race here, FKF. Remember, we had 9 candidates who were running for the FKF office to replace Nick Mwendwa, the outgoing president. But so far, so good. We had an announcement, a special announcement yesterday from Sam Nyamweya stepping. First, it was his running mate, his deputy, Patricia Mudheu, who resigned or stepped down. And then a few moments later, we saw Nyamweya coming out and also stepping down. And he noted that he'll be supporting Kakamega Homeboys chairman, that is Cleophas Shimanyula, aka Toto. So right now, as we speak, he has accepted. Sam Nyamweya has a Kizungu wane. Sam Nyamweya has accepted to be the legal or chief advisor to Shimanyula, aka Toto. Kwa hivyo sahii Shimanyula kona advisor na tunajua Sam Nyamweya has been in office, so anajua ni nini ata advise Toto kufanya in order for Toto to be able to emerge victorious. Remember, we had a debate, the presidential debate FKF, and sisi wenyewe tulijionea na tukajisikilia what these guys have in store for us. So I'll be going through a list of the candidates who are running for this office. Number 1, we have Doris Petra, the outgoing vice president wa FKF. She's now running as the president to replace his boss Nick Mwendwa, and his running mate is none other than his boss Nick Mwendwa. So Nick Mwendwa will be the running mate for Doris Petra. If you have any thoughts or any comment on that, tafadhali leave it in our comment section below. Tutakuwa tunaipitia tukiendelea kupiga hiyo show. We also have Barry Otieno,
Barry Otieno, remember, has been the CEO of the outgoing office wa FKF. So Barry Otieno pia ako kwa race, na tutakuwa tunaangazia pia kwa nini Barry alijitupa ndani ya race. Running mate wa Barry Otieno ni Lucy Kageni. Alafu tuko na Tom Alila, NEC member kutoka Nyanza. Is it Nyanza? Yeah, Nyanza. Tom Alila pia atakuwa katika kinyang'anyiro. The running mate for Tom Alila atakuwa ni Beryl Akot. Then we have the Simba mwenyewe. Tunasema ni Hussein Mohamed. Hussein Mohamed will also be in the race. Remember, Hussein Mohamed amekuwa hapa for some time kwa management ya football, na atakuwa anasaidiwa na ex-international star, the only Kenyan who was won the UEFA Champions League, the only Kenyan who was the first Kenyan to play in the UEFA Champions League. That is McDonald Mariga. So McDonald Mariga will be deputizing for Mohamed Hussein, or Hussein Mohamed. Then we have Cleophas Shimanyula aka Toto. Atakuwa anashirikiana na jamaa kutoka Pwani anaitwa Twaham Barak kama running mate wake. Then we have Sami Owino Kempes. Huyu tunamfahamu sana na mambo ya kurun academies kule United States of America. So he'll be bringing in your knowledge ametoa huko USA. Niliona kwa debate walikuwa wanamshambulia sana na mambo ya USA, but this learned friend of mine bana alikuwa amejipanga. Kwa hivyo atakuwa anaingia pale kwenye kinyang'anyiro, ama yuko kwenye kinyang'anyiro, si anaingia kwenye kinyang'anyiro, yuko ndani, na atakuwa anawania pia kiti cha urais, huku naibu wake akiwa Evans Kadenge, chairperson Nzoia Sugar Football Club, Nzoia FC. Evans Kadenge pia I think ni the son to the late Joe Kadenge. Wala alikuwa anajua Kadenge na mpira, so pia atakuwa pale wakisaidiana na Kempes kuona kama watanyakua hiki kiti kutoka kwa akina Nick Mwendwa. Then kuna Sami Ochola au Sam Ochola, atakuwa na deputies na Willis Waliaula. Alafu pale namba 9. So right now tukiongea we only have 8 candidates after Sam Nyamoya alikuwa step down. Kumekuwa na tetesi kuwa there are more people who are going to step down before the elections. So tutakuwa tunasubiri kusikia ni akina nani wame step down, but number 9 we have Chris Amimo, na anakuwa deputized na Anthony Makau. Last time tulikuwa na Newton hapa, alikuwa amegusia kuna watu wamekea double chance kwa presidential election. Hey. Ulimi siteleze mambo itoke ile ambayo stahili. So in this presidential election kuna wale watu tunasema wamekea double chance, sijui ni akina nani, but I wish Newton angekuwa hapa leo atuelezea watu wameka double chance ni akina nani, because ukiangalia ile lineup ya kina Mwendwa, alafu uangalie kuna akina Chris Amimo na kuna Barry Otieno, hapa kuna kagame kamechezwa, na tutakuwa tunaangazia kujua ni mchezo gani imechezwa hapa, mpaka kukakuwa na friends who have been serving in the same office running for different offices this time round. Remember, ukienda 2 terms FKF, you cannot run for the same office. Na pia I think kuna kitu inafaa iangaliwe kwa hiyo katiba yani, because huwezi niambia ukikosa kwenda president now you come back and go for the deputy president. Ni kama hizi lord zetu za Kenya ziko na matatizo. So tutakuwa tunaangazia hayo. Whom do you think will be who is the favorite candidate kwa candidates tumemention hapa? Tafadhali tuachie comment pale kwa comment section below, and who do you think you are going to back in this election? Remember, this election zinavotiwa na delegates. So in the next show I think we will be educating our people on how FKF elections are held. Si kama zile za siasa ya kawaida or national elections za country where we normally have voters turning out for voting registration, then kuna kuwa na hiyo verification, alafu kuna kuwa na elections. Bora uwe ni citizen. Hapa we use delegates. So our delegates ndio watakuwa na represent na our delegates wanatoka mostly in our clubs, na how from the delegates after they are elected
Delegates wataenda wa elect from the delegates who come from the registered clubs are the ones who are eligible to vote, and I think every club has one representative to go and cast their vote, and then from there those are the branch offices na sub branch offices. Zikishachagua wale wa branch and sub branch ndio wataenda kuelect the NEC members. The NEC members wana represent the regions, like we have Lower Rift, we have Central Rift, and we have Upper Rift, we have the Western region na Nairobi region. So hao wakishaelektiwa, the NEC members wakishaelektiwa, and then hao ndio wataenda, they'll end up are they the ones end up electing the national office? I don't have a clue, but I'll try and make a look up kuhakikisha kuwa tunajua hizi elections zinaenda, because on 7th the presidential race, and we hope that yule atachukua hiki kiti cha urais atakuja kubadilisha soka ya Kenya, because tumekuwa tukilia sana mambo ya soka ya Kenya, mambo ya marketing of our league, mambo ya payment of players, mambo ya payment of referees on time, the national team not performing so well on the international stages, our clubs not doing well at the continental stages. So we hope that when this office comes in, mambo ya stadiums tumekuwa tukilia every now and then, there's a lot of work to be done by the incoming office. Mambo ya corruption kwa federation pia, we need to deal away with it, and this time round those who are coming into office, remember kuna the inside sport. We are going to take a look inside what you are doing, kuhakikisha kuwa tumeweka wazi kwa mashabiki au kwa wale football stakeholders kuweza kujua jinsi mpira wetu wa Kenya unaendeshwa. So hatutalala. Nilisema hapa kwa Inside Sport tutahakikisha tunaweka kila kitu wazi, na sisi hatuogopi mtu na hatulipwi na mtu yoyote. Kwa hivyo tuko hapa kuhakikisha kuwa watazamaji wetu, wapenzi wa soka wanaweza kupata information, full information, and people have to be held accountable for every action they are doing in the federation. So federation ambayo inakuja kinyang'anyiro ni moto sana. We have three candidates who are running for the chairmanship. Tuko na outgoing chair, mbona jina lake limenitoka. Kuna Kefa Olditi, alafu kuna Ilondanga. I'll be looking for these people to give me an interview over the week, so that we can hear from them and what the plans they have for the county football of Nakuru. Other counties, bado we can still do the interview. Nowadays technology iko, mambo imechange. Just contact us if you want us to do an interview with you. There's this guy from Samburu, tulikuwa tufanye interview naye. I'll still look for you, my brother, so that we can do that interview in the course of the week. Ilondanga, tulikuwa tumekubaliana, kwa hivyo pia tutaweza kutafutana, utuambie ni yepi ambayo uko na au yepi ambayo umeandalia wapenzi wa soka, now that you are running for the chairman office, the chairman of the branch office in Nakuru. And mimi kazi yangu hapa ni kuhakikisha kuwa umeweza kuuza sera zako, ili wananchi waweze kujua ni akina nani ambao wanaingia ofisi na ni nini ambacho wanakuja kufanya kwenye ofisi zetu za FKF. So tukimalizia tu mambo ya FKF elections, ule ujumbe ambao niko nao, the message that I have to the candidates, let's have free and fair elections. Let's not take advantage of the situations zenye wengine wako nazo. And kitu kingine, once we get into office, wacha tufanye kazi. For those who will lose, wacha tufanye kazi na wale ambao wametrustiwa na delegates kuweza kutuongoza. Na kama umetrustiwa kufanya kazi, tafadhali chapa kazi. We will hold you accountable for every action you do. So chapa kazi, fanyia wananchi kazi. Those promises that you are making during the campaign period, ensure that you deliver to those promises, because haitakuwa fair, especially kwa mpira yetu ya Kenya ambayo inayumba sasa. Mtuongezee promises ambazo hamtaweza kufulfill.
kuna mashimo mengi sana ambayo yanapaswa kuzibwa. So if we can fill those loopholes. We don't even need to build another. Let's first fill those loopholes, and then tunaweza kaa chini tuone what we are to build next, because already tuko na mashimo mengi ya kuziba. Sioni ni kwa nini tuanze kujenga kitu kingine kipya kabla tumalize yale mashimo. On to the World Cup. World Cup under 20. Acha nikae kwanza fiti. World Cup under 20 kwanza, kongole kwa Junior Starlets. Kazi nzuri walifanya. Ile ni kazi kuntu kabisa. Good work. Hiyo nitasema ni good work. Na hatubahatishi. So ile foundation wale watoto wamelei, the government of Kenya together with the incoming FK office, tafadhali wacha tuendelee na hiyo momentum. Under 20 pia nimeona boys wamejituma, lakini kwanza sasa hiyo acha tuangalie hiyo under 17. It was the first time in the history of Kenyan football for a team to qualify to the World Cup. Tukienda pale game ya kwanza tunapigwa England. The guys really tried. Remember England ni timu imebeba there's a time wamebeba hiyo under 17 World Cup. Kenya, we are making our debut with that game ya England. The guys played well, wakapigwa 2-0, which is not bad on my side. Then ikakuja game ya Korea. Watu wakasema Kenya hatukuwa prepared. Tukapigwa hiyo game ya Korea. But kitu kilinishangaza, hiyo Korea yenye ilitupiga bado ilirudi kapiga hao miamba ambao ni Liverpool. Nimezoea Liverpool bwana. Leo Arsenal bwana. Arsenal leo tunawafanya ile kitu. So wasichana wa Korea wakarudi kuwatandaza wale wa England mabao 4 goals. Na England sio newcomers. And then in our group we also had Mexico. Na napenda spirit ya Kenya sana. Walisema tutaanguka nao, na wakaanguka na Mexico. So we were knocked out after the second game. So we were to on our last game against Mexico, and I'm so proud to say that our girls did a wonderful work. Kuna historic goals zilifungwa. Unajua Kenya kufunga goal World Cup, we had no goal at all after the 2 games. So bao likafungwa, we won the game 2-1. Remember they had a penalty. Mi penalty si hesabu kama bao, but still bado tuliwachapa. Na after beating Mexico, tukaingia kwa history books. Our first World Cup win. I know our neighbors down here and hapa kando usikia World Cup na win pia ni story kwao. So hiyo ni history pia Kenya ilikuwa na I'm so proud kujihusisha na hii team ya madem. Na tumekuwa tukisema we've been having shows here and there, hata kama si the Inside Sport, on other medias, on other platforms. Now I've always been insisting that if there's a team that will ever take Kenya to the World Cup na perform vizuri, ni ladies team. Now if there's a team that has been ignored, that has been sidelined, that people hawaishuguliki sana, huyo watu haangazii sana, ni mpira wa wanawake hapa Kenya. Na we made a promise, tukasema hapa the Inside Sport will be focusing more kwa wale siwezi waita mayatima ama ni mayatima wa football, wale ambao wametelekezwa kwa football, kama wa football, women football ya Kenya. Atakuwa tunaangazia Division 1, they don't cover their matches so well. Division 2, kuna hizi county leagues. So tutakuwa tunadonya kila mahali kuhakikisha kuwa hao watu wameweza kuonekana, wameweza kujulikana. Na hizo interviews tutakuwa tunazitafuta nyingi sana hapa ndani ya The Inside Sport, especially women's team. Former Viga Queens captain, wherever you are, you made a promise to appear on The Inside Sport for an interview. Najua sasa kule Turkey mko busy sana na mambo ya ligi na Champions League, but we are not done with that interview. We have to ensure that we bring that interview to encourage even the young girls who want to play football internationally. So Enes Mali huko, tafadhali, we need an interview with you here on The Inside Sport.
Kwa hivyo tutakuwa tuna organize hiyo interview. Ni technology yako taki, but interview tutachapa. So tutakuwa tunatafuta Enes kupiga na interview, tutakuwa tunaingia Premier League pia, tafute ama player wa Premier League, tafute clubs za Premier League, za Women's Premier League, kujua how they are faring on, na pia tutakuwa tunaangazia sana sana hiyo under 17 na under rising starlets, kujua progress yao iko vipi, especially under 17 after the World Cup tournament. Because wasichana lazima tujue wanaendelea vipi, wengi wamekuwa shule ama wengi bado wako shule, na pia tutataka kujua progress yao. Remember, games za high school zinarudi next term. We are waiting for next term. Games za high school zinatu hype sana. Hapa ndio hizi talent zilipatikana, so during those games pia ndio tutakuwa tunaangazia how ma players. World Cup under 17, kuna tetesi kuwa itakuwa ina happen not after, it will be happening every year, so it will be an annual event. So pia tutakuwa tunajaribu kufuatilia tujue kama next season tuta qualify. Hii ni kama ya season, kama ita happen annually, that means itakuwa kiti ya season. So pia tutakuwa tunaweza kuangazia tujue kama tutakuwa tuna qualify for next year's under 17 World Cup. And lastly, mambo ya women, ningependa kuangazia wachezaji wetu Valerie
So we are back. We've been having some technical issues, but it's now sorted. We were talking about our girls performing in the under 17 World Cup, and to be precise, is that these girls did us proud. Na tulikuwa tunaangalia mambo ya Marion Serengo. She came in as the fourth fastest person in this World Cup yenye inaendelea under 17. Remember Kenya have been knocked out, they're back in the country na walishabikiwa sana vizuri sana waliporejea nchini. So as we wind up, let's take a look at the CHAN yenye inaendelea pale South Sudan. Newton will be giving us an update. Ameniambia atapatikana in a few, so anapekua kuangalia nini kinaendelea pale Sudan. So Newton, ukipata the results, kindly share the results so that tunaweza share na mashabiki. Tukimalizia Kenya Premier League. Remember yesterday we had a total of 4 matches the Kenya Premier League. Shabana iliingia pale Dandora na ikaweza kutoka na pointi pale Dandora after kutoka 1-1 na Kariobangi Sharks. Remember Kariobangi Sharks walifunga bao yao kupitia penalty, na Shabana this game they had sidelined the coach. The coach was not on the stands. Assistant coach alikuwa ametake over, na kuna tetesi pia kocha wa Nakuru Bucks, huyu jamaa yangu, rafiki yangu kabisa, coach wa Nakuru Bucks anaweza kuwa ana join Shabana FC kuweza kuchukua kazi ya mkufunzi ambao yuko pale. Remember pia Kakamega Homeboys walitimua coach wao Kenyatta. Kwa hivyo Kenyatta alitimuliwa na sasa Kakamega Homeboys under new coach or under the new regime. Pia tutakuwa tunaangazia mambo ya Kakamega Homeboys na chairperson wao. Tumeona pia anaendea kiti ya FKF chairman or FKF president, not chairman. That is Toto aka Cleophas Shimanyula. In other results ambazo zilishangaza wengi sana ni Mathare United kuweza kuchapa Talanta FC mabao 2-0. Mathare iliweza kuwin 2-0 pia. Then the game of the day ilikuwa game ya KCB Moto Sindwendwe Moto Pasi dhidi ya Tusker, na KCB waliweza kuwanywesha Tusker zao 3. So game ilisha 3-2 kwa faida ya KCB. Kwa sasa KCB they are on top of the table after 7 games, wako na 17 points, scored 13 goals na pia wamefungwa 3 goals, so with a goal difference ya 10. We are doing so well. Unajua ile game ya goal tulikuwa tunajua KCB ndio ilikuwa challenge kubwa sana ambayo tulikuwa nayo, but right now so far so good. We are doing well na mambo ya Kenya Premier League. Yes, EPL leo siku kuna game mkubwa sana, kwa hivyo sitazungumza mengi sana. Ndo hiyo tunangojea masaa ifike ili tuweze kuingia ndani ya Emirates Stadium kuweza kuonyesha watu wa Emirates, watu wa London jinsi champions wa Uingereza au champions wa bara Ulaya, miamba wa soka Ulaya hufanya mambo yao. So today we have a very big match at 7:30 p.m. 7:30 p.m. tutakuwa na mechi ambapo Arsenal itakuwa inapiga dhidi ya Liverpool. Jana kulikuwa na mechi kadhaa ambazo zilichezwa na matokeo tutakuwa tunaweka mbashara pindi tunapozidi kwa sasa mniruhusu tu, kwa sababu tuko na technical issues. We still have some technical issues. Just allow us to end this live for today. Tumeona Newton ameshindwa, hajaweza kujoin kwa siku ya leo. We'll be working on it kuhakikisha kuwa kila kitu kimeenda sawa. So allow me for today to end this live here, na kile kitu ambacho ningetaka kuacha nacho ni kuwa wakati elections zinafanywa, wacha tusubiri tuweze kupata matokeo na tuwe ready kuwork na ofisi ambayo itachaguliwa. Kwa hivyo tuko na imani kuwa ofisi ambayo itachaguliwa itakuwa ofisi ya wachapakazi na itakuwa tayari kufanya kazi ili kuweza kujenga soka yetu hapa nchini. Kwa hivyo the office that it's coming in, ni ombi langu kuwa muweze kushikilia kazi na kazi iweze kuchapwa sawa sawa.
kutoka kwetu ndani ya The Inside Sport hatuna mambo mengi le, hatuna kelele, kwa sababu tuna game kubwa ambayo tumesubiri, na next weekend tukiingia hapa hivi tutakuwa tunazungumzia hiyo mechi. Remember pia nikimalizia kuwakumbusha tu, tulikuwa tumepromise kuwa tutakuwa tunaingia on the streets. Kwa hivyo anytime from now tutakuwa tuna drop videos za on the streets, reactions za mafans kuhusu team zao, reactions za mafans kuhusu women football, especially women football ndio tumesema tutakuwa tunaangazia sana wakati tunaingia on the streets. Kwa hivyo hiyo segment ya on the streets, kama tutakuwa tunapita streets yenyu, tafadhali usikose kutusalimia, usikose kutuambia wewe ni member hapa ndani ya The Inside Sport, na pia usikose ku bring my fans along wakati tutakuwa tunadunda street yako. Kwa hivyo wakati tutakuwa naingia streets, tafadhali wacha tukutane pale kwenye streets tuweze kujuana na pia tuweze kugrow channel yetu. Interviews zinakuja za chairman ambao wanaendea Nakuru County, na pia kama kuna chairman, kuna wale ambao wanaendea seats from any other county ama sub county, unaweza to notify through our contacts ziko pale kwenye screen, na tunaweza kuschedule an interview for you hapa ndani ya The Inside Sport. Sina la ziada, until next time, remember to subscribe to our channel. Adios.